Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbacken. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Backt ab, backte ab, hat abgebacken. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich backe ab. Du backst ab. Backt ab. Wir backen ab. Ihr backt ab. Sie backen ab. Next up is the preterite. Ich backte ab. Du backtest ab. Backte ab. Wir backten ab. Ihr backtet ab. Sie backten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebacken. Du hast abgebacken. Hat abgebacken. Wir haben abgebacken. Ihr habt abgebacken. Sie haben abgebacken. Next up is the subjunctive one. Ich backe ab. Du backest ab. Backe ab. Wir backen ab. Ihr backet ab. Sie backen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich backte ab. Du backtest ab. Backte ab. Wir backten ab. Ihr backtet ab. Sie backten ab. And finally, we'll cover the imperative. Backe ab du. Backen ab wir. Backt ab ihr. Backen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbacken. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, werter.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.